наскільки в нас ця співпраця інтенсувалася якраз з моменту початку Великої війни. Ми дійсно кожен раз, по декілька разів в день були на зв'язку. І я хочу сказати, що велика заслуга Кадрі є в тому, що Україна сьогодні є частиною європейської енергосистеми. Насправді, ви пам'ятаєте, що 23-го в ніч ми пішли в ізоляцію, від'єдналися від енергосистеми Росії і Білорусі. Відповідно, це було планово 3 дні ізоляції. Почалася війна, ми прийняли рішення не приєднуватись, і відповідно 21 день наша енергосистема працювала в ізольованому режимі. І якраз у ті 21 день це знаєте, дуже такі спогади про те, як ми це обговорювали, і насправді Кадрі зробила максимум для того, щоб синхронізація України відбулася якнайшвидше. І сьогодні вона була нагороджена президентом України, відповідно була вручена відповідна нагорода. І я хочу сказати, що це, знаєте, це дуже важливо, тому що така звичайна співпраця в звичайний час, і вона настільки змінюється в таких екстремальних умовах, в яких ми опинилися. І сьогодні Кадрі тут, в Києві, і я за це щиро вдячний. І я хочу сказати, що наша співпраця і наш рух до Європейського Союзу, він є незворотній, незважаючи на всі ці варварства, які сьогодні робить Росія, з намаганням, перш за все, знищити нашу енергосистему. І я впевнений, що наша енергосистема доведе, що вона має дійсно почесне місце в енергосистемі Європейського Союзу. І це буде абсолютно взаємовигідно як для України, так і для країн ЄС. Дякую. Ms. Simpson, thank you so much for your visit to Kyiv, for your bravery, for your strong support of Ukraine. It's really very important for all of us. And please, the floor is yours. Thank you, and thank you, Chairman, for very good cooperation and for your introductory remarks. My visit to Kyiv is sadly very timely. We had the EU-Ukraine high-level energy dialogue today in a situation where Russia has been specifically targeting Ukrainian energy infrastructure. Clearly, a tactic to increase human suffering as the winter is approaching. I had the opportunity to discuss this situation also with President Zelensky earlier today. Russia's behavior is cruel and inhumane, but not surprising. We have seen Russia disregarding international law and moral norms, not only since the beginning of the war, but already before. The EU is clearly standing by Ukraine. We have put in place unprecedented sanctions, including in the energy sector. The European Union, our member states, and European financial institutions have provided Ukraine with more than 19 billion euros in assistance, including military help. As President von der Leyen said last week, we are working to ensure that the EU can provide up to 1.5 billion every month as we move forward. But specific help for the energy sector is also necessary and extremely urgent. The Commission, together with the Member States and the energy community, has been providing support for the Ukrainian energy system since the spring. The EU civil protection mechanism has facilitated numerous shipments of vital energy equipment, from generators to transformers and cables. And businesses from 20 countries have donated via the energy community energy equipment worth millions of euros. The energy community has also set up a fund specifically for the support of the Ukrainian energy system, and we now have 25.5 million euros ready to cover the immediate needs. The first supplies are being bought as we speak. But as the Russian attacks on the energy system have escalated, we need also to step up our support, and I have witnessed the scale of destruction in Ukraine firsthand, and I'm making all efforts to increase financial, technical, and also practical help.
This has to come from the EU, from our institutions, from our member states, but also from our international partners and also private donors. At the latest EU Energy Council, I asked all ministers to scale up their contributions, and today's first meeting of the advisory board served the same purpose, to raise awareness of the needs, encourage contributions, and coordinate action. Together with Minister Галущенка and the energy community, we are also launching a campaign to engage the private sector. Often the main challenge is not funding, but locating the right equipment and making sure it can be delivered swiftly. We are also working based on the information provided by the Ukrainian colleagues about what exactly is required. I am reaching out to the companies beyond Europe who produce equipment. And Ukraine needs a urgent help, so that means we have to ask these companies to prioritize these shipments. And I'm also happy to see that the member states responded with immediate offers of help since the intensified attacks, and the first shipments have already been sent out. Let me briefly address also another topic we discussed with the minister earlier this morning. This is nuclear safety and security. Russian military's reckless behavior in and around Zaporozhye nuclear power plant is extraordinarily irresponsible even by Russian standards. It speaks of complete disregard of international law, human life and the environment. And this is another area where the EU has been helping financially. More than 40 million euros worth chemical, biological, radiological and nuclear threat countermeasures and equipment have been delivered from the EU reserves. But we have also allocated another 13 million euros for the restoration of laboratories damaged by the Russian occupiers at Chernobyl. And we intend to channel through the International Atomic Energy Agency further 3.5 million euros to support Ukraine in this sector. And our number one task at the moment is to help you to be prepared for this winter. But we discussed with the minister not only the present, but also the future. And I'm truly impressed by Ukraine's determination to keep longer-term goals in sight while facing extraordinary hardship. Ukraine is EU candidate country, and since the synchronization of our power grids in March, we already operate as part of the same energy system. And together we will rebuild a power system and Ukraine's energy system with more renewables and greater energy efficiency. And this will be an essential part of Europe's energy system. Thank you, and Slava Ukraini. Героям слава. Thank you so much, Ms. Сімсон. Колеги, ми розпочинаємо серію запитань-відповідей. Будь ласка, стандартний формат. Ви піднімаєте руку, ви чекаєте, поки вам подадуть мікрофон, ви називаєте своє ім'я, видання, яке ви представляєте. І, будь ласка, коротко, так як у нас залишилося буквально 20 хвилин. Сергій, будь ласка. Сергій Сидоренко, European Pravda news outlet. I have a question to Commissioner Simpson. How do you see, is there a feasible way from the EU side to supply Ukraine with necessary equipment to restore functioning of Ukrainian power system? Is that enough of that equipment in the EU, or we should rather be prepared for longer power cuts? And in the later case, do you see and are you sure that the EU is ready to supply Ukraine with electricity in necessary quantities during the winter? Thank you. We do our best to provide you necessary equipment so that you can restore your transmission lines. And this is not only support coming from European Union and from our institutions. We have reached out to our like-minded partners because there are some very specific equipment that Russians have been targeting that only very few global companies can provide. That means that we need global
support and platform to bring this specific equipment to Ukraine in place. This was today the topic of our international platform that just finished its work minutes ago. Now on electricity trade, indeed, after the synchronization of Ukrainian and Moldova electricity grids with European grid, we were able to start also a electricity trade. And this trade can operate both directions. So Ukraine has been able to sell electricity during the summer, and it was just stopped as a consequence of Russian atrocities against your civil infrastructure. That means that we can also provide some support to you, but of course there are clear limitations, and that's why the most urgent challenge is to restore the transmission lines inside Ukraine. Жанна Беспічук, BBC. Питання до пана міністра. Скажіть, будь ласка, як ви зараз оцінюєте масштаби дефіциту електроенергії в українській енергосистемі на загальнонаціональному рівні? Що це на практиці означає для українського населення, для спроможності України забезпечити його теплом та електрикою впродовж зими? До чого варто готуватися? І якщо можна ще one more question to Commissioner Simpson. The question is, Ukraine has stopped its export of electricity to the EU, to Poland, Slovakia and Romania. What are the consequences of this for the European Union and for these countries in particular? Дякую за запитання. Ну, насправді конкретні цифри дефіциту, вони змінюються, я би сказав, протягом годин, да? Тому що питання йде, наскільки масштабними є атаки, наскільки масштабно нищиться відповідна система розподілу і передачі електроенергії. Тому в залежності від рівня поновлення цих систем, відповідно, дефіцит або менший, або більший. Насправді, є ситуація, коли, наприклад, ми виробляємо електроенергію, але змушені обмежувати її передачу і обмежувати, відповідно, виробництво в одному регіоні, тому що нема можливості передати в інший. Це теж складна проблема, да, і я абсолютно чітко усвідомлюю, що те, що роблять росіяни, вони роблять свідомо, розуміючи наслідки таких дій і для чого вони це роблять. Ключове, що дійсно важливо. Важливо це те, що ми зараз і комунікуємо, і просимо людей дійсно все-таки продовжувати заощаджувати використання електроенергії. Це дуже допомагає відновлювати систему. Дуже допомагає. І навіть зараз не питання, скажімо, в виробництві самої товару, як електроенергії, а питання в тому, що треба максимально намагатися все-таки зменшувати споживання. Безумовно, коли не вистачає цього добровільного обмеження, ми бачимо, що це дійсно в багатьох випадках його не вистачає, то запроваджується примусове обмеження споживання. Але дуже важливо, це дійсно я постійно продовжую це комунікувати, тому що це треба нам об'єднатися навколо дійсно тих викликів, які сьогодні перед нами стоять. The question about electricity trade that was operational until the 10th of October. First of all, Ukraine stopped this trade in a very responsible way. All the beneficiaries of this trade, not only EU member states but also Moldova, were informed in advance. And for Moldova, the impact was most difficult. We managed to find an alternative support for them with the help of Romania. For European member states, the electricity flows from Ukraine meant that they were able to replace some of the natural gas consumption with Ukrainian electricity. And you know that we have to cut our gas consumption because Russia is manipulating with their gas flows, and unless we manage to use less gas, we will face the consequence that our underground gas storage will be depleted by the end of the heating season. So Ukrainian electricity replaced some of the gas-fired power plants' production.
And of course, we do have reserves and reserve power generation facilities in place that just now means that we are covering our and our neighbors' demand with fossil fuels, mainly natural gas. Дякую. Питання буде до пана міністра. Олена Чернякова, медіа «Ми Україна». І безпосередньо перше питання – це скільки ще триватимуть екстрені відключення, якщо ми візьмемо той фактор, що Росія припинить обстрілювати нашу енергосистему. Це місяць, два, чи можете взагалі, чи називаєте ви для себе цей термін? Це питання, це відповідь в вашому питанні. Вони не припинять. Тому я не хочу давати абстрактні відповіді, тому що це стосується кожної людини. І повірте, що ми розуміємо ризики, ми бачимо, що вони роблять, і сподіватися, що прийде прозріння до тих голів, це, мені здається, марна справа. Нам треба сподіватися на себе, нам треба сподіватися на наших партнерів, які дійсно дуже багато роблять. І максимально, дійсно, 24/7 відновлювати все, що ми можемо відновити. Це, напевно, така відповідь. Дар'я Кінча, Суспільне. Питання до міністра енергетики України. Скажіть, як ви розцінюєте зміну керівництва компанії «Нафтогаз», головного гравця газового ринку, от на початку опалювального сезону? Як ви розцінюєте це? Був один менеджер, буде інший менеджер. Ось і все, зміна керівництва. Жодних Нічого, проблем. ви знаєте, я вважаю, що не треба прив'язувати якусь ситуацію з точки зору, наприклад, забезпечення газу з конкретним прізвищем. Це є система, вона працює, був один менеджер, він пішов, прийде інший менеджер. Це не вплине на забезпечення газу ні населення, ні промисловість. Дмитро Сидоров, Energy Business Magazine. May I ask a question for both speakers? What can you say about sanctions against Rosatom business in EU? What measures can be applied in the nearest future? For example, first one, and the second, this morning there was a message about EU's help to Ukraine about electricity supply, electricity import during this winter. What can you say, more details, or what conditions could be in this case? On sanctions, we have put in place already 8 packages of sanctions, and this includes also a list of companies and private persons. And nobody rules out the possibility that there will be more sanctions put in place. But first hand, we need a unanimity among our member states. Saying that, well, what is happening in Zaporozhye nuclear power plant is against all the international rules. And we are also discussing with International Atomic Energy Agency how we can strengthen these this legal framework so that in the future all the civil nuclear sites will be better protected against military attacks. Clearly, current global framework is not helping us to force Russian troops out of this power plant. Now, on more details about electricity trade, I think that it's not wise right now to announce specific details. Otherwise, there are also enemies who are reading news and get wild ideas. So what should be the next target? So let's work in a pragmatic way. Let's restore what we can, and let's keep open the lines that can provide also support for your households before this critical winter. Я можу додам, що почну з другого питання. Я теж би не хотів зараз конкретизувати, але, знаєте, я скажу так, процес відбувається. Що стосується першого питання, санкцій, ми сьогодні про це говорили з Кадрі, дійсно обговорювали. Це важлива річ. Важлива дійсно, тому що все, що в світі існувало стосовно ядерної безпеки, воно все знищено.
І знищено не просто, це питання, безумовно, і Запорізької атомної станції, і питання Чорнобиля, але, ви знаєте, от я там спілкувався з багатьма колегами, міністрами, особливо країн, де є атомна енергетика, і от всі, і найбільші компанії. І ми говорили про те, що по факту сьогодні Росія знищила перспективу розвитку атомної енергетики. Тому що в нас в проектних загрозах або в загрозах взагалі для атомної енергетики, ну, ми розглядали там терористичні атаки, ми розглядали якісь явища, там, як землетрус, щось природнє. А вибачте, військова атака з застосуванням важкого озброєння на атомну станцію, це ніде в світі ніхто в цьому плані навіть не дивився. Тобто, по факту, це означає, що сьогодні відстань, на яку Росія може запустити ракету, є небезпечна для існування будь-якого атомного блоку або будь-якої атомної станції. І це питання розвитку галузі. І якщо ми нічого не зробимо з цим, то вони вб'ють атомну енергетику як таку, не тільки питання окупації, а в світі. Тому це важлива санкція. Ми говорили, і там складні питання, і ми говорили, що це теж треба вирішувати, враховуючи інтереси європейських держав. Але що ключове для нас, це те, що це єдина технологічна стаття російського експорту. Це не газ, це не нафта, це не вугілля. Це дійсно висока інтелектуальна індустрія. І тому я вважаю, що треба її закрити. Max Hunder, Reuters. It's a question for both speakers. I think, Ms. Simpson, you mentioned the problem of spare parts supply to Ukraine to restore power infrastructure. So my question to both speakers is that, is the key problem here that Ukrainian power stations need supplies of Soviet-era parts which are not widely available in Europe especially, and not especially widely made by Western suppliers? І також додання до цього питання до пана Галущенка, чи в українських енергокомпаній закінчились зараз запасні частини для ремонтів на енергетичній інфраструктурі. І коли ці запчастини закінчуються, як кардинально погіршується проблема? There are different challenges, and as we see, Russia is not targeting only the heat and combined heat and electricity plants, they are also targeting transmission lines. That means, and auto transformers. That means that after cascades of missile attacks, the need for spare parts is so big that there is no storage available to deliver them on spot. But we do have companies who do have bits and pieces for their own consumption, and now this logistics that we are offering to support you is also dedicated to the outreach of these companies who do have some for their own need. And as I said in my introductory remarks, in this sector, the biggest challenge is not financing, but just finding the equipment. And here we can help you. Thank you. Ну, і стосовно другого питання, насправді, дивіться, 10 листопада буде вже місяць, по факту, щоденних обстрілів енергосистеми. Безумовно, чим більше обстрілів, чим більше шкода, тим більше додаткового обладнання, резервного обладнання використовується. І, безумовно, треба завозити більше, тому що склади не є безмежними. Тут питання стосовно закінчилось, знаєте, я би радив всім бути обережними з такими меседжами, тому що закінчилось, відключили, пропало, не буде нічого. Це зараз не ті категорії.
Треба враховувати, є державні генерації, є приватні генерації, в тому числі системи розподілу. Треба збиратися і проговорювати, що не вистачає, де, хто, кому. І, в принципі, ми так і працюємо. На сьогодні ми не ділимо на там приватне чи державне. Ми допомагаємо всі разом. Якщо є можливість, передаємо. Тому я вважаю, що треба спочатку зібратися, проговорити, про що йдеться, а потім говорити про те, що все закінчилося. Артем Ільїн, НВ Бізнес. Питання до пана міністра. Я хотів би розширити кадрове питання. Да, все ж таки, ви дуже якось просто сказали, що був один менеджер, стане інший в Нафтогазі, як от такий рядовий боєць, да, можна сказати. А все ж таки, які, на вашу думку, мають бути і будуть поставлені головні задачі новому керівнику Нафтогазу? І друге питання, чи можна очікувати таких несподіваних раптових змін в інших енергетичних компаніях з рахуванням ситуації в секторі? Мені важко зараз сказати, сьогодні там чи завтра хтось може написати заяву про звільнення і піти з компанії, тому чи там можна очікувати, покаже життя. А питання стосовно які завдання, дивіться, завдання, вони насправді вони є незмінними. Завдання – це стабільна робота. А друге питання, на сьогодні є велике, так би мовити, нове коло завдань для, якщо ми говоримо конкретно про Нафтогаз, це вирішити питання з облгазами, ті, які сьогодні передані в управління. Там є багато речей, які треба доробити. І насправді, безумовно, це видобуток газу. І на сьогодні ми бачимо, що є можливість і збільшувати видобуток навіть в сьогоднішніх умовах війни. І, безумовно, це питання і фінансової ресурсу компанії, тобто залучення коштів і, відповідно, вирішення тих питань, які, на жаль, на сьогодні є в Нафтогазі. Ще прошу нас одне питання, будь ласка, останнє запитання і будемо закінчити питання, бо ми вже виходимо. Колеги, останнє запитання. І бажаючи. Валентин Марчук, Укрінформ. Скажіть, будь ласка, скільки зараз взагалі є в сховищах газу і чи вистачить там його на стабільне проходження опалювального сезону? Знаєте, я зараз перестав оперувати цифрами, як і ви не знайдете цифри на сайтах, але вистачить нам газу на проходження опалювального сезону. Actually, we do have website where every morning I check how full our underground gas storage is, and we are also covering Ukraine storage. The website is aggregated gas storage inventory, and in this regard we are also offering a hand for Ukraine, because first time ever European Union plans to buy and aggregate our gas demand together, and this is open also for Ukraine, Moldova and other partners, so that we can fill next year our underground gas storage. And of course right now Ukrainian storage, which is huge, is filled at the 32.23%. There is room to store more, but overall, EU and Ukraine, we should have enough underground gas storage volumes to get through this winter. Next winter will be challenging, and for that we offer this cooperation to buy from global producers, for trusted gas producers, gas on behalf of all of us. Thank you. І сьогодні ще я додам дуже коротко. Дуже важливо, що дійсно ми пропонуємо наші сториджі сьогодні для європейських країн, тому що дійсно у нас є можливості сьогодні, при врахуванні того, що їх сториджі майже заповнені повністю, використовувати українські сториджі, зберігати газ. І відповідно цей процес вже відбувається. Колеги, усім дякуємо. Пане міністре, дякуємо вам. Міс Сімсон, thank you so much for your time. Бережіть себе і спокійного неба. Thank you. Have a nice evening. Дякую всім.